before you let anybody in. Medical which is the Alberta International Medical Graduates Association, who partnered up with us just to talk about the vaccine and to answer any questions that anybody has that we as professionals don't know. Um, and so that's why we've set up this meeting. And yes, I'm grateful for everybody that's here. So thank you so much for coming. And yeah, Amna, if you want to introduce yourself, she'll be our lead person who will be talking in Urdu and to make it easier for communication. So thank you. Thank you so much, Shazad. And hello, everyone. My name is Amna. I'm an international trained doctor from Pakistan. So I graduated in 2017, and later on I worked as a family doctor for several years. And right now I'm working with AMGA, and I have my friend here with me, Adna. Adna, would you like to introduce yourself? Absolutely. Thank you, Abna. My name is Edna, and I am an international doctor as well. I am originally from Mexico, and the same as Abna, I am a family doctor back in Mexico. I worked there for a few years, sorry, before moving to Canada, and now I am working with MGA in this team. And welcome, everyone. I just wanted to quickly tell you how the session will go. Amna will do her presentation, and at the end there's gonna be a space for you to ask your questions. They can be asked verbally or by unmuting yourself, or you can leave them in the chat box, and then she will answer at the end. Thank you very much. Thank you, Edna. Over to you, Amna. थैंक यू सो मच. सो अब मैं जो है उर्दू में स्टार्ट करती हूँ. तो मैं आप लोगों को उर्दू के अंदर जो है अब ये वैक्सीन और जो कोविड-19 वैक्सीन बेसिकली जो आई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी. और जब हमारा ख़त्म हो जाएगा सेशन तो होपफुली जो भी आपके सवालात हैं उसको मैं जो है अच्छे तरीके से आंसर करने की जितना मेरे पास नॉलेज है उसकी कोशिश करूंगी. तो बेसिकली अल्बर्टा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन जो है वो फॉरेन डॉक्टर्स जिन्होंने बेसिकली बाहर से पढ़ा होता है उनको हेल्प करती है कि कनाडा में आके वो किस तरह अपने जो है लाइसेंसशिप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे एज अ डॉक्टर जो है लग सकते हैं. इसके अलावा ये सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर वेबिनार बना के पॉडकास्ट बना के और साथ प्रेजेंटेशन बना के वो कर रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भी इसके अंदर काम किए कि जो कोविड-19 जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्शन डिग्निटी के साथ हमें ये चांस मिला है कि उनके साथ कोलैबोरेट करके अच्छे तरीके से जो है जितना ये एड्रेस किया जा सकता है. आजकल कम्युनिटी के अंदर हमें पता है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है. कोई कह रहे चिप हमारे अंदर डाल रहे हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं. तो वो उसको जितना से जितना मैक्सिमम ओवरकम किया जा सकता है ना उसको हम लोग करें और साथ लोगों को जो है सही तरीके से सही राइट इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो जो है वैक्सीन लगाएं. और अनकरीब हम लोग को मतलब उम्मीद है कि जो है ये सब कुछ खत्म हो जो काफ़ी देर से पेंडेमिक और ये वबा चल रही है और हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकें. ये मैंने आप लोगों को ब्रीफली थोड़ा सा अल्बर्टा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन के बारे में बताया. अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोविड-19 वैक्सीन कितने किस्म की है और कौन कौन सी यहाँ पे कनाडा में अवेलेबल हैं और ये किस तरीके से बेसिकली काम करती हैं. जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो 4 किस्म की जो इस वक्त कनाडा में इजीली सबको मुहैया हो रही है. उसमें आती है फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन. जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो अभी तक अल्बर्टा में नहीं आई लेकिन जो बाकी 3 हैं वो आ चुकी हैं. और इनका काम करने का तरीका ये है कि हम वो बचपन से जैसे सुनते थे कि जब भी कोई वैक्सीन्स का हमारे जहन में यही कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली वैक्सीन्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी बना देती हैं. वो एंटीबॉडीज जो होती है वो एक आर्मी होती है ताकि कोई भी बाहर से कोई चीज़ आए वो उसके साथ लड़ सकें और हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें ताकि किसी भी किस्म का जो फॉरेन इंट्रूडर है वो हमारी बॉडी को जो है अटैक ना कर सके और हमें जो है अच्छे तरीके से मुकम्मल तरीके से जो है प्रोटेक्शन मिल सके. तो इसी तरह यहाँ पे 2 किस्म की वैक्सीन्स हैं जिसमें एक है mRNA वैक्सीन्स. mRNA वैक्सीन्स वो हैं जिनके अंदर फाइजर और मॉडर्ना आती है
जबकि वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन आती है। इन दोनों वैक्सीन्स का काम यही है कि इन्होंने हमारी बॉडी में जाके मेमोरी सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। बेसिकली मेमोरी सेल्स क्या होते हैं कि ये हमारी बड़ा दिलचस्प सा ये कुदरत का निज़ाम है कि हमारी बॉडी के अंदर ये याद, इनको एक बार कोई भी ऐसी हमारी बॉडी के अंदर आर्मी बन जाए, वो याद रखती है कि अच्छा मैं पहली बार इसके साथ लड़ा था, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई ऐसी चीज आए, वो बॉडी को फिर से वो आर्मी रेडी होती है फाइट करने के लिए और वो बचा लेती है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी किसी किस्म का वायरस, किसी किस्म की वो बीमारी जिसके लिए वो पहले ही तैयार था, अगर वो है हमारे पास तो वो उसको लड़ने नहीं देगी, मतलब उसको अटैक नहीं करने देगी आपकी बॉडी पे। तो बेसिकली फाइजर और मोडर्ना का काम ये होता है, अब ये इस तरह एक्ट करती हैं कि ये वायरस के अंदर जो ये वायरस नहीं लेती, लेकिन जो वायरस में एक मटीरियल है जिसे कहते हैं प्रोटीन, बेसिकली वो प्रोटीन है इनके अंदर, ये वो प्रोटीन जो है वो बॉडी को उकसाता है कि आप जो है एक स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज बनाएं, और जब वो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और फिर बाद में वो मेमोरी सेल्स के तौर पे, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि वो याद रखता है कि कभी भी कोई वायरस बाहर से आए तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली फाइजर और मॉडर्ना का काम ये है कि वो प्रोटीन के थ्रू, प्रोटीन जो कि बॉडी को उकसाता है कि भाई अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाओ, बॉडी के लिए आर्मी तैयार करो, और ये प्रोटीन एग्जैक्टली सेम वही है जो कि वायरस में भी इस्तेमाल किया जाए, वायरस में एक्चुअली मौजूद है, तो बॉडी में जाके यही काम करता है, तो उसको इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर ये बनाया जा रहा है, मेमोरी सेल्स एंड टी सेल्स। इसी तरह वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन, इनका काम ये है कि इनमें वो जेनेटिक मेकअप है जो कि बेसिकली वायरस के अंदर होता है, तो उस जेनेटिक मेकअप को इस्तेमाल करके इनका भी काम एग्जैक्ट वही है, ये बॉडी को उकसाती हैं एंटीबॉडीज बनाने पे, और फिर बाद में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो कि बी सेल्स और टी सेल्स हैं, और वो याद रखते हैं कि अच्छा हमारे पास इसकी आर्मी मौजूद है, अब ये बाहर से कोई भी वायरस आएगा तो हमने उसको किस तरह अटैक करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह ये बड़े ही खूबसूरत तरीके से बॉडी को मुकम्मल तौर पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ताकि बाहर के जो कोविड-19 की वबा है इससे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये जो बहुत ज़्यादा फैल रही है उसको बॉडी जो है अपने आप को रेडी कर सके। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बाद में लेटर ऑन आप लोगों को बताऊंगी, जो ये कहते हैं कि जेनेटिक मेकअप हमारा चेंज कर रही है या फिर कुछ कहते हैं कि हमारे अंदर चिप है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी वैक्सीन की तरह ये बहुत सेफ है और ये सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रही थी कि बॉडी के अंदर वैक्सीन लेने से कितनी हद तक प्रोटेक्शन आ जाती है। बेसिकली जो फाइजर जो कि बायोटेक वैक्सीन हैं, अगर आप इसकी दोनों डोज ले लें तो 7 डेज बाद मोस्टली लगती है दूसरी डोज, और अगर आपके पास दोनों डोजेस अवेलेबल हों और आपने बॉडी ने वो ले ली हैं तो आपको 95% प्रोटेक्शन है। बेसिकली जो चांसेस रह जाते हैं वायरस के वो सिर्फ 5% है, और वो भी जो 5% चांस रह जाता है उसमें जो स्वेयर किस्म का कोरोना वायरस है उससे, और इसके अलावा जो स्वेयर किस्म का जैसे डेडली फॉर्म ऐसा कोरोना वायरस जो आपको अस्पताल में पहुंचा दे, उससे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब ये हमारी जो है नीड बनती जा रही है। अनकरीब टाइम आएगा कि मुझे लगता है पासपोर्ट्स के ऊपर भी ये लोग सोच रहे हैं कि जिसका होगा वो ट्रैवल कर सकेगा, तो ये जो है अभी और ऑफ द नीड है बेसिकली। तो जो है मोडर्ना जो है इसका काम ये है कि ये अगर आपकी दोनों अवेलेबल हो, ये आपको जो है 94% प्रोटेक्शन देती है, जबकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो है वो 67% प्रोटेक्ट करती हैं, एंड जॉनसन जो है वो 66% प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो भी है सारी वैक्सीन्स ये सारी सेफ हैं, इनके चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं। जैसे कि एस्ट्राजेनेका के बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे कि ये ब्लड क्लॉट्स और वो करता है, इस तरह के वाकयात कुछ हुए भी हैं, लेकिन उसके चांसेस जो हैं, जैसे कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ एवरी 250,000 में से सिर्फ 5 लोग थे ऐसे जिनको एस्ट्राजेनेका के साथ कोई साइड इफेक्ट हुआ है, बेसिकली जिसकी परसेंटेज बनती है 0.045। इसके अलावा सारे प्रोटेक्टेड हैं इससे।
और वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा जब बाद में देखा गया, एक काम आपका जो बॉडी का अपना जेनेटिक मेकअप होता है, कुछ लोगों की बॉडी किसी मुख्तलिफ किस्म की तरह रिएक्ट करती है, उसका रोल था काफ़ी ज़्यादा। तो बेसिकली जिस किस्म की भी वैक्सीन अवेलेबल हो इस टाइम के ऊपर, वो अपने आप को लकी समझ के मेरे ख्याल है उसके लिए जाना चाहिए और साथ जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस स्लाइड में मैं बताना चाह रही थी कि जैसे आप देख सकते हैं एफिकेसी होती है कि कितना एक कोई भी चीज आपको उस बीमारी से बचाती है, बेसिकली एफिकेसी ये शो कराती है। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो वैक्सीन जो अब अवेलेबल हैं वो 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब ये कि अगर एक बंदा लगवा भी लेगा वैक्सीन, उसके बाद भी उसको कुछ होता है तो वो उसका इतना अच्छा असर है और इतना अच्छा वो आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपको जो है सिवियर फॉर्म ऑफ कोरोना जो है, जिसकी वजह से अमवात हो रही हैं या फिर जो अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोगों को जाना पड़ा है और एडमिशन मतलब काफी लंबे प्रोलॉन्ग उनको रहना पड़ा है, उस सब से प्रोटेक्ट कर लेती है। कोविड-19 वैक्सीन, जैसे मैंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड आजकल काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है कि जो है ये चिप से रिलेटेड हो रही है कि कुछ कहते हैं ये चिप है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी बल्कि पढ़ा, वो एक फ्रेंच डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो है अनकरीब एक वक्त आएगा कि जब ये जिन्होंने वैक्सीन लगा ली हैं वो सारे पछताएंगे और साथ हम लोगों को मैसिव इंसेमिनेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। जब भी कभी भी हम मालूमात ले रहे हों, कभी भी हम लोग ले रहे हो, आई थिंक जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिनमें AHS की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके अपनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लें। ये देखें कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी सोर्स क्या है, क्योंकि बहुत सी इसमें कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी चल रही हैं जो कि ताकि ये वैक्सीन को ना प्रमोट किया जा सके, वैक्सीन जो है ना लगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन ठीक हो और सही हो और राइट हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई गई है उससे पहले बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें हर किस्म की नस्ल, एज, मतलब रेस, मैक्सिमम लोगों को लाने की कोशिश की गई है ताकि उसकी हर किस्म की रेस पे जैसा इफेक्ट नस्ल पे रेस पे मतलब इफेक्ट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से पता चल सके। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि उन सब के ऊपर इसके जो इफेक्ट हैं वो बड़े पॉजिटिव आए हैं, बल्कि इसने सबको प्रोटेक्ट किया है, लोगों को हर किस्म की एज के अंदर और हर जेंडर के अंदर, हर रेस में। ये इट्स फाउंड टू बी वेरी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव इसको पाया गया। राइट नाउ अभी जो है हम वो अल्बर्टा के अंदर, आप लोगों को सबको पता होगा कि फेज 3 स्टार्ट हो गया है। फेज 3 वो है जिसके अंदर अल्बर्टा ने सारों को अलाउ कर दिया है कि 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। तो इस वक्त से ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपके घर में आपके मतलब आप लोगों के अहबाब वगैरह के अंदर जो भी 12 साल और उससे ऊपर है उनको जो है कहते हैं उनको जो है वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लें। क्योंकि जो इस टाइम पे जो वैक्सीन अवेलेबल है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, इसमें इस टाइम पे जो वैक्सीन अवेलेबल है वो फाइजर जो है वो पाई गई है कि 12 साल से ऊपर जो है लोगों के लिए सबसे अच्छी बच्चों के लिए फाइजर है, जबकि मोडर्ना 18 साल से ऊपर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि एस्ट्राजेनेका 30 इयर्स और उनके ऊपर जो है इफेक्टिव पाई गई है। तो जो भी वैक्सीन हो इट्स ऑल सेफ, और साथ आप लोगों को इसके लिए जाना चाहिए। और जो है इंफॉर्मेशन जो है, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी क्योंकि आपको पता है कि ये वायरस जो है अभी बिल्कुल न्यूली है और इसके लिए बहुत ज्यादा इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रही हैं, रिसर्चेस भी हो रही हैं, सब कुछ। इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आपको डेली जो है अल्बर्टा की उससे भी आती हैं पूरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा टीवी के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर हर वक्त आ रही है। जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उससे अपडेटेड रहें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और आपके पास सही से और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो।
सो ये जो मैंने पहले ही जैसे पिछली उसके अंदर स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि जो अगर आप एक डोज लगवा लेते हो फाइजर की तो आप 80% इफेक्टिव होते हो, जबकि आपको 95% इफेक्टिवनेस तब आती है जब आप दूसरी डोज भी लगवाते हो। और बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है क्योंकि अल्बर्टा मैक्सिमम सबको करने की कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन मैक्सिमम सब कम्युनिटीज को हर एक को लग जाए जो जो रजिस्टर कर रहे हैं, और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जून के एंड तक जो है सेकेंड डोज की अवेलेबल मतलब स्टार्ट हो जाएगी सबके अंदर। पर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस उन लोगों के लिए हैं जिनको कोई स्वेयर डिजीजेस हैं, और उनमें वो लोग आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कैंसर का मरीज है, या कोई किसी बंदे को कीमोथेरेपी हो रही है, या तो उसने कोई अपना ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करना है, उन लोगों को कहा गया है कि वो अपनी हेल्थ कंडीशन डिस्कस करें, और साथ उनको सेकंड डोज जल्दी अवेलेबल कर दी जाएगी, उनको वेट करने की बाकी लोगों की तरह जरूरत नहीं है। और साथ वो अगर तो वो फाइजर या मोडर्ना ली है तो फाइजर ली है तो वो, और मोडर्ना ली है तो वो 21 से 28 डेज के बाद ही वो जो है कहते हैं दूसरी डोज ले सकते हैं। जबकि एस्ट्राजेनेका अगर आपने ली है तो आप 12 हफ्ते के बाद जो है आके बता सकते हैं, और आप अपनी जो है कहते हैं दूसरी डोज ले सकते हैं। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द या आपके जानने वालों में से कोई भी ऐसे हैं जो कि इन वैक्सीन को ले रहे हैं, तो काइंडली आप लोग जो है, और इनमें से किसी भी सिम्टम से या इन डिजीज से गुजर रहे हैं, तो काइंडली आप लोग उनको ये बता सकते हैं कि उनका वो लोग एलिजिबल हैं फॉर सेकेंड डोज भी इतनी ड्यूरेशन के बाद। और सर इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन और या फिर इसको बुक करवाने के लिए चाहिए तो वो 811 के ऊपर आप कॉल करके अपनी कंडीशन बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये सारी जो है जगह हैं जो कि इसके अंदर काम कर रही हैं, और जो अभी ऑलमोस्ट 259 से ऊपर फार्मेसीज हैं जिनके अंदर वैक्सीन ऑफर हो रही है। आप एक डायरेक्टली फार्मेसी को कॉल करके भी अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं, या फिर आप AHS के जो क्लिनिक्स हैं जो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं आप उनको कर सकते हैं कॉल करके, 811 को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्योंकि हम लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं एक्शन डिग्निटी के साथ। बेसिकली हमारा यही काम है कि हम लोग जो लोगों को हेजिटेंसी है उसको ओवरकम कर सकें। तो उन्होंने जो इनकी मर्क हॉटलाइन है उसके ऊपर भी कॉल करके वो इवन आपको बुकिंग के अंदर भी हेल्प करती है, आपको इवन ट्रांसपोर्ट का भी बताती है कि भाई किस तरह आप ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होगी। तो वो डिफरेंट साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो है जल्द से जल्द जो है ये मल्टीलिंगुअल वैक्सीन सपोर्ट लाइन का जो नंबर है ये मर्क हॉटलाइन का, इसके ऊपर कॉल करके भी आप करवा सकते हैं। और अगर किसी भी किस्म की मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं जिनको होता है कि भाई हमें जो है इस टाइम पे हमारी कोई एलर्जीज हैं, या फिर हमारे कोई सीरियस कोई हमें जो है हेल्थ इशू है, तो हम पता नहीं एलिजिबल हैं कि नहीं, और उनको क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए एक तो AHS ने बड़ा ही अच्छा FAQ वाला जो है सेक्शन AHS पे दिया, और वो बड़ा डेली बेसिस के ऊपर वो अपडेट हो रहा होता है कि भाई किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इवन अगर आपका किसी से पूछने का भी दिल कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा जो आम किस्म के क्वेश्चन जो कम्युनिटी में इस टाइम पे सर्कुलेट हो रहे हैं ना वो इजीली अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मर्क हॉटलाइन से पूछ सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो ताकि आप अपने लिए और अपनी हेल्थ के लिए राइट चॉइस ले सकें कि भाई मैं इस टाइम के ऊपर क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है बहुत सी टाइम ऑथेंटिक नहीं होती जो कि आपको प्रिवेंट कर देती है अपने हेल्थ के लिए अच्छा जो है डिसीजन लेने से। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बस ये मैंने आप लोगों को बताना था। इसके अलावा जो है आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, कोई भी आप लोगों का फीडबैक या कुछ भी है तो काइंडली लेट मी नो, और मैं और एडना जो है मेरी फ्रेंड जो है जो भी हो सकता है हम लोग आपको जो है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है बताने की कोशिश करेंगे। Thank you very much, Dr. Amna. This is wonderful, very informative. Thank you for putting all the things together. If you have any questions, either put in the chat box or just start texting me, and I have started receiving some questions. So, तो आमना जी एक क्वेश्चन ये है कि आजकल एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और
हमारा तो मानना ये जो कुछ नहीं करते वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो एक वीडियो सर्कुलेट करे, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जी जिन्होंने भी इंजेक्शन लेनी है 2 साल के बाद वो मर जाएंगे, तो क्या हम सब लोग मर जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये रिसेंटली जो है मैंने भी वो वीडियो देखी, बल्कि हमारी टीम के साथ हमने वो आर्टिकल भी डिस्कस किया, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट आर्टिकल दैट फ्रेंच पर्सन शेयर्ड। सो हाँ जी, ये हम लोगों ने अपनी टीम के साथ भी डिस्कस किया। तो जो है कहते हैं बेसिकली वो जो फिर जब मैंने बाद में जाके उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे ना ये हॉटलाइन के ऊपर भी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्योंकि वो बंदा लगवाना चाह रहा था लेकिन उसकी वाइफ लगवा भी चुकी थी, लेकिन अब वो जब से ये आर्टिकल पढ़ा, तो और ये आर्टिकल लिखा भी बड़ा, मैं कहती हूँ वो नहीं कहते सनसनीखेज टाइप, कि भाई 2 सालों में आप लोगों को इतनी ज्यादा इंसिनरेशन होगी कि बस के जिसने लगवाया वो थोड़ा डाउटफुल हो गया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने उसके बाद जाके रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो है वो आर्टिकल बेसिकली ठीक नहीं था। उसको जो डॉक्टर साहब ने कहा था, उन्होंने एंटीबॉडी रिएक्शन का बारे में बात की थी। उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी कि आप लोग इससे डेथ, और उसको बेसिकली चेंज करके पूरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे फैलाया गया। तो आप लोग जाके देखेंगे कि बहुत सी, जब आप इसको इवन बाद में जाके टाइप भी करेंगे तो बहुत से अब डॉक्टर्स ने इसके बारे में बात की है और बताया है कि वो जो डॉक्टर साहब का बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मिस इंटरप्रिटेट किया गया और इसको कोविड-19 वैक्सीन के अगेंस्ट नेगेटिवली यूज किया गया, ताकि जो है लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस आ सके। Makes sense. Makes sense. I received a question in my inbox, and I would like Dr. Edna to respond to that question. At least give her a chance to talk some of her experiences also. Some of the community members are actually asking this question, and I heard it from multiple people, that some people had taken first dose from AstraZeneca or Moderna, and now that Pfizer is available in a lot more quantity, can they take second dose of Pfizer, even if they've taken the first dose of AstraZeneca or Moderna? That's a really good question, and that's a question that we actually get asked a lot. Currently in Canada, this hasn't been approved. There hasn't been yet something from the government saying yes, you can take, you can mix the different vaccines or take different dose from the first dose, independently of which one it was. The reason behind this is that there is still being studied. They're still evaluating the effectivity and the safetiness of this. So right now there are some other countries that are studying this, and they are studying to see if it is good for people to take a second dose. So before anything gets approved in Canada, it needs to be evidence-based. It needs to be evidence-based medicine, and it needs to be really safe for the population. So right now it's not a possibility, but we know it's being studied in other countries. So we need to wait for the results of those trials before that happens in Canada. Is there anything else you want to add, Amna? And you can add it in Urdu, it's fine. Yeah, no, that's exactly right, that they haven't approved yet because they won't. So that's why it's recommended कि अभी जो है सिर्फ अगर जो आपने वैक्सीन ली है उसी वाली जो दूसरी डोज है वो उसको अभी किया जा रहा है। अभी दूसरी डोज को जो मुख्तलिफ किस्म की, उसके ऊपर जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगे, अप्रूव नहीं होगी, तब तक वो नहीं अवेलेबल होगी। अच्छा, ये सुफांत ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है आमना चैट बॉक्स में कि एक और रूमर जो है वो बड़ा सर्कुलेट कर रहा है कि इस वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो उसके बारे में आप कुछ कम्युनिटी को ब्रीफ करेंगी? हाँ जी, तो बेसिकली जो इनफर्टिलिटी का ताल्लुक है, जो कि बेसिकली शायद ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि जो जेनेटिक मेकअप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वैक्सीन है जो कि जेनेटिक मेकअप यूज करती है, तो वहाँ से शायद लोगों ने ये करना शुरू किया। और हमारी अभी रिसेंटली ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की ऑप्स एंड गायनी की जो वो हैं प्रोफेसर, उनके साथ भी हमारी एक डिस्कशन हुई और बहुत उसके अंदर हो गए। तो बेसिकली उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इसका वैक्सीन का कोई भी काम जो है फर्टिलिटी को अफेक्ट करना नहीं था। बेसिकली हुआ क्या, जहां से लोगों को ये जहन के अंदर कॉन्सेप्ट आया, जब लोगों को कोविड-19 होता है
तो कोविड-19 ने लोगों के जो स्पर्म की प्रोडक्शन है बेसिकली उसको थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि वो कोविड-19 का फैक्ट था। और जब उस स्पर्म की प्रोडक्शन को थोड़ा कम किया और ऑब्वियसली उनकी एज अ रिजल्ट फर्टिलिटी डिक्रीज होने लग गई, तो उन्होंने सोचा कि अब जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी क्योंकि वायरस का मटेरियल है, जब हम वो लेंगे हमें भी वो सेम इफेक्ट होगा। बट जबकि वैक्सीन ली गई, वैक्सीन के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जबकि ये जो इफेक्ट जो है बेसिकली फर्टिलिटी का वो वैक्सीन से नहीं है। वो अगर कोविड से आप अफेक्ट हो जाओ तब आपकी, जैसे कि हमने सुना है कि आपकी सेंसेस भी इफेक्ट होती हैं, उसी तरह स्पर्म प्रोडक्शन भी होती है। तो वैक्सीन का जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स पाई गई हैं, जितने भी एविडेंस अभी तक आई हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। चलो, that's And good. just to add, I don't know, somehow I'm able to understand some of the things Amna is saying. That's good. Just to add You on what, probably heard some key words, eh? yeah. It's because of the medical terminology. Yeah. Just to add to what Amna said, that is all correct. And one thing that is being seen is that the vaccine not only doesn't affect fertility in males, but also in females doesn't affect it. There's been clinical trials or studies where they are assessing the reproductive cells from women and from men, and they're assessing them before they get the vaccine and after they get the vaccine, a few months after and repeatedly, and they have found that when they assess both the cells from the females and males, they are the same. Yes, Asad Saab, do you have any question? Sorry, I unmuted already. No, that's fine. Yeah, please go ahead. Go ahead. No, so I have actually one question in continuation to what Max Mehman has asked from Amna. And my question actually relates to that Nobel Prize doctor who is the Nobel Prize winner. And he said that his statement has been, a little bit fabricated or a little bit twisted from his original statement. So as Amna said that she has gone through that website and she said that he has said something. So can I ask what he has said something? Because I also went to his YouTube channel and he said that these vaccines can create a variant, and it can, in the future, because in my personal opinion, the vaccine is still in testing stages. Like it was, maybe the pressure of COVID was so intense that they have to, bring some cure for the people. And in my personal opinion, like how would we be so sure that you are totally ignoring long-term side effects? Like how you could be so sure that there would not be any long-term side effects after maybe 1 year or 2 years? And as AstraZeneca has created some blood clots, and Ontario, second time, prohibited the use of that vaccine administering. So how could you be so sure that there would not be any long-term side effects? And can you explain what that Nobel Prize winner doctor said about the vaccine? Thank you. Very relevant question. Very important. Very important. Yeah. Thank you so much, Asad, for asking this question. I'll surely get back to it. And Edna, thank you so much for covering that part for me, because I told about the male part and you covered the female part too. So that was good. So yes, Asad, the question you asked me is that doctors talked about the variants as well as so first coming to the question that how we are so sure. You know that the human race has been facing these pandemics since the beginning. So every time a pandemic comes, and there has been various kinds of pandemic, every time it's a pandemic come, they try their best, they do the clinical trials, and they never release any vaccine unless they do clinical trials. And so same happened with the COVID-19 vaccine. They did massive trials on like millions of people before bringing it to the market. So and it was probably the pressure because the pressure of how last year it was the death rate of COVID-19 was so high. It was the pressure that they involved so many people, like all ages of people, all races of people in that trials, and the effects which they found were not that terrible. Probably that's why they released it, and they were more beneficial. That's why they released the vaccine and they had a rollout of vaccine
vaccine. So similar happened with COVID-19, like other pandemics. And so up till now, what we have found is that there are no long-term side effects of this, because it has, it has been vaccinating since November, December, this is going on, and up till now, and still but still, having said that, the vaccine is new. We are doing daily, we are doing trials, and daily we are searching on it. And up till now, beside the AstraZeneca blood clots, there hasn't been any significant side effects of this vaccine. And Edna, do you want to? Yeah, I was just going to add on to that. That's all good. I think that's a good answer, Amna. I agree with you. And one thing that we need to take into consideration is that although COVID-19 is a new virus, but the COVID family itself, like COVID, where it came, the family of the virus is not new. We knew it before from SARS. So even though this is a new virus and it's a new vaccine, it's not like all the information was developed in the past 2 years that we have been experiencing the pandemic. Some of the information from this virus we knew because it belongs to the family of SARS. So some of the information was already there. Some of those clinical trials were already there. Some of the studies of the virus, not itself, but the family were already there. So the scientific community was able to build upon that information that they had. And that is one of the reasons for the vaccine coming up faster than any other vaccine that we have heard, maybe. And it is also good to reassure you that before, as Amna said, and there is a vaccine that is approved, they need to pass through different phases before it gets approved to be used in humans and to be used in this case, the whole world. So it is good for you to know that even though that process in the past has taken longer for other vaccines because of the state of emergency that we are in, they have, instead of like doing one phase after the other, they were doing them simultaneously, or like one to get like almost at the same time and really close to each other. So that was what helped them to be able to compress the time. The fact that they were doing it like all at the same time, and there were multiple people, not only one country was working on it, there were multiple people in the scientific community working at it at the same time. So I think that's important. And then we can pass to the next question, the question about the variants. And that article, when we read it, we made sure we were going to investigate everything because we were puzzled from it as well. We didn't, like, we were a little bit wondering what it was all about. And one thing, other than what Amna already said, one thing that it is important for us to know, I think will help clarify the picture a little bit, is if we take into consideration, for example, the vaccine that we use for pneumonia. We use that vaccine every year, and it is not the vaccine itself per se causing the variants to come, but it can contribute. And it is the same in other vaccines. The pneumonia vaccine is used in the older population every year and in the at-risk population every year. And every year they are studying constantly how, in this case, it has mutated, because there needs to be modifications to the vaccine. So every year, sometimes if there hasn't been a mutation, they don't add anything new. But if there has been a mutation, they add something new. So even though the virus has the possibility to mutate and to make itself resistant to the vaccine, that is why the scientific community needs to continue studying it and see if there is going to be a need to either add an extra dose or modify the vaccine that we already have in the future to increase the effectivity against those variations. But it's important for you to know that these mutations are not unique to the COVID-19 virus. It has happened throughout the years, like the pneumonia, that's the one that came to mind, but I know
like other vaccines, they need to be times modified in case the pathogen or either virus or bacteria or whatever you're being vaccinated against has mutated. I don't know if you have anything to add to that, Amna. Yeah, thank you, Edna, for giving this information. And as we know that this has been going on, that every virus, it's just the law of nature that they mutate and they try to combat the. For example, that's why we are getting resistant from antibiotics too. But however, at the same time we are searching on the mutations too, just like for the flu vaccines and other. And the next time it comes, they change the like components of vaccine a little bit just to cater that specific kind of the virus. So as the virus, for example, even if the strains are changing, and as Edna mentioned that although the strains are changing, and they did some clinical trials too, and Pfizer has been found to be effective against all the strains. Same is with Moderna, and AstraZeneca was effective against a few strains, but not with the South Africa, I think, that strain, but rest of them it covered well. So yeah, most of the vaccines are effective against the strains even. Thank you, Edna, Dr. Amna. I hope that it has answered Asad's question. Khalil Bhatti is another very active community leader here in Calgary, Chestermere area. Khalil, you have a question? Yeah, thank you very much. It was very informative. Thank you very much, both of the doctors. The question is like, it seems like the virus is too either it's too smart even than the humans, because since then it's been started. And if you remember, even the top leader from some of the most strongest country, like if you remember President Trump, and he said Chinese virus, and then the Chinese said it's like something else. So it's not just like the conspiracy theory is coming from the doctors or some of the top professionals, but even it's coming from the top leaders of the world. And if you knew it, it seems like every time I know, we just came to know about that it's just changing the variant and it's changing all the time. I understand that, and I to be honest, I took the vaccination just because of the medical professionals, whatever their advice is. But at the same time, it's like why this is so persistent. Like if it's not a man-made, or just like I mean, we talk about vaccination right now, but if you remember when they were talking about the viruses. And even the leaders, they were spreading so much conspiracy theory on each other. And now it's been 2 years, and we took the vaccination fine. And we also taking this whatever the doctor is saying right now. Some of the doctors, spreading the confusions in the mind of vaccinated people and those who didn't take the vaccination. But my question is, why it's so persistent, it's just still staying after 2 years. It's so strong, and it's not going away. And what if we're gonna get a new variant next time? Because when we talk about COVID-19, a new variant is 2021. So now we're talking about COVID 2021. So what if it's gonna be continuing? So my question is, because that's a little confusion in my mind. Thank you. I think it's a very relevant question, very well crafted, because that's truly what we are hearing from a lot of other community friends also. Exactly what Khalil is saying. So it's good to hear from you guys. Yeah. So yeah, just like you guys said that what I understand from what Khalil is asking, that how come the virus is mutating and getting so strong even after the vaccine, right? That's what Yes. I got to. Okay, so just like as I mentioned that even before too, but like the COVID, although the COVID's effect are more pronounced as compared to a flu virus or some other viruses. So what happens is that it's just the law of the nature that it's kind of evolution, that
the viruses, they get better and better and they change themselves. But the researchers which have found, as I think I kind of answered this a little bit earlier, that the researchers which have found is that the vaccines like Pfizer and Moderna, yeah, they both are effective. The clinical trials has shown them to be effective against the variants, even all the variants except for AstraZeneca, which is not effective against the South African variant. And the time will come when the herd immunity, which is the immunity when the almost more than 80 to 90% population is vaccinated, that at that time we will be able to overcome this pandemic more efficiently. And that is why it is recommended that we all get vaccinated more and more. But still there has been a lot of resistance in communities and in different cultures, due to which we are unable to achieve that goal. Probably that's why we are not able to fully combat this virus, probably. What do you think, Edna? And I also think that, like, if we think about it, the first year of the pandemic, there was no vaccine. Like, the scientific community was working on making the vaccine. So then on this second year, what the challenge has been is making those vaccines available, doing those clinical trials, making sure it's safe for everyone. And then once all this is done, like bringing them to all the countries, and the big challenge is that it has been in the whole world. It's not only Canada or our home countries, it's the entire world that has been affected by this. So, and as Amna said, it's a virus that spreads quickly and is super effective in spreading, and also it also has given devastating outcomes in a lot of the situations. So that is why that is why I think it has taken long. And one of the reasons because you also asked why, I forgot the question, sorry. You also asked why are they being so persistent in the message, right? Like, not only doctors, but also other leaders, like presidents of different countries and political leaders. And I think one of the like, we have both sides. We have people who have been against and people who have been pro the vaccine and all the measurements. And the reason is because it has affected everyone. And the reality is that it not only affects us personally, but it affects the economy, and everyone has taken its stand. And we have heard from multiple healthcare officials over the world. In the ideal world, you would have everyone isolated, everyone in quarantine at the very beginning, and that would have stopped it from spreading so wide open. But that's not possible because we also need to take care of the economy, or the leaders also need to take care of that. But as this is just to show what Amna was saying, that is why it's important for us to be vaccinated to achieve that community or herd immunity, in which if we are all vaccinated, then we are not as likely to get the virus, and we are not likely to spread it to anyone else. But the reality is that it is a virus that it's more aggressive than the flu virus, which has been compared to. Well, thank you. Sorry to interrupt. Actually, there is one more thing I just need to ask, because this is a question, like valid questions people always talk about in community meetings and stuff like that. As far as the vaccination is concerned, I know there's a lot of conspiracy theory, but what about virus? Like, if you remember, as I said, when it started, and the biggest leaders, they were blaming each other. It's like, created by Chinese, or someone was saying it's created by someone else. So they were blaming each other. Mm-hmm. So because you are a professionals, and you know that, is it possible to create these kind of viruses? Second part of the question is,
And now we already got the vaccination, right? So we already got the vaccination. Some people is saying this vaccination is good for COVID-19. So what about COVID-20, COVID-21, and then COVID-22? So like this is the second part. Thank you. Yeah. So one thing that we know is like the official information we have is that it came from that accident of like eating the bat without being well cooked or not. So that's the official information we have. And we know that there is been investigations around what your concern was of it being created and where it was created or not. But the bottom line here is that we do have the virus and we do have a vaccine to combat it. So I believe independently of where it came or where it didn't come from, the important thing to know and the important thing to give to the community, the important message to give to the community is that we do have a way to mitigate the impacts of the virus, which is the vaccine. So I would believe that the important thing, independently of where the virus came from, will be to encourage the community to find a solution. And in terms of Dr. Edna has given a political response that otherwise I could have given. Yes, that was a very, very good way of handling the question. And the other part of the question about the COVID 2021 and so on, the numerous variants that will come, the scientific community is working on it. We know that the vaccines, as Abna has mentioned, are effective against the sub species or like the mutations that we have right now. But and it's been studied still, like the scientific community keeps on studying it in case there is another mutation. They're studying it to find a way to combat that, either if it's a third dose or however it's gonna happen. अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं इमरान भाई, ये खलील भाई को जवाब देना चाहते हैं उनके क्वेश्चंस के रिस्पांस में. तो इमरान भाई, over to you. Thank you, and Assalamu alaikum, and good afternoon, everybody. My name is Imran Mirza. I'm a pathologist and a clinical professor at University of Calgary. I'm listening to my colleagues Edna and Amna very, brightly and brilliantly answering all the questions. In terms of the two questions that Khalid Bhai has asked, the first one, what is the origin of the virus? That is still under investigation. As pointed out, what the official version is that it started as in a live animal market in Wuhan in China, and from there it was transmitted to somebody in the market and so on. Although if you read New York Times for today and yesterday, you'll see that President Biden has ordered all the U.S. Intelligence agencies to actually investigate and come to a firm conclusion about the origin of the virus, whether this was in the lab away from the animal market, and that it was a sort of lab experiment that went awry. In terms of the virus, so the answer is still not firmly established. Is the answer to the first question. In terms of the second question about, calling it, COVID 20, 21, 22, well, we have multiple variants emerging in a year, actually in months, in different parts of the world. There is a Brazilian variant, the South African variant, we have an Indian variant, and so on. It's the same virus, but it is evolving right in front of us. And this is the first time that we are seeing evolution in rapid pace and so visible to us. This virus is the most sequenced virus or any organism in history of humankind. And so that's why we are so inundated with information that we think that this is unique, but it is not. It is just that science is doing its job and people are getting informed. So calling it
COVID 2021 may just be a euphemism or kind of coming up with a terminology that may help people understand, but it is the same coronavirus, which is called SARS-CoV-2. So it's causing the same condition that the original SARS that emerged in the first and second decade of this century, but it is a bit different. And the virus itself is more in terms of the immune response that it generates in some people, that causes morbidity and death. Thank you very much, Dr. Imran. That's wonderful of you. Reza, do you have a question? Yes, I just want to say first that thank you so much, Dr. Imran, for adding to our information and highlighting this issue. I think, yeah, the Reza has some question, and there is a question in the chat box too relating to pregnancy and breastfeeding mothers, if the vaccine is safe for them. So I just want to answer to that question. I think Vishnu wants to know about this. So yeah, so regarding that question, they have, when they were doing clinical trials in pregnancy about the COVID-19 vaccine, they found that the COVID-19 vaccine is, at that time, they didn't know that they involve the pregnant woman as well. And it is found to be like safe for the pregnancy, and there has been no miscarriages or abortions or any such thing or harm to the baby or to the body relating to the vaccine. In fact, it's safe for the vaccine. It's safe to have the vaccine during pregnancy. In addition, even if we'll see the pros and cons, and if a person gets affected by the virus at the time of pregnancy, the results are very dangerous and are very bad. But if a person gets the vaccine, it protects you, and it protects you completely from the most, like 95% from the getting the virus. So therefore, it's totally safe. And also for the breastfeeding mothers too, it's recommended, and they do not have to stop their breastfeeding or any such thing. They can continue breastfeeding and they can have the vaccine as well. And yeah, so it's fine it's safe for both the states. Yeah. Just to add further, in our community back home, at least I know one case where a pregnant woman got COVID-19. She was not vaccinated, and after 2-3 weeks, she recovered, thanks to Allah, and her baby is safe. That's awesome. And she delivered its baby safely. So you rightly said that it doesn't have any implications on pregnant women, even if it is if they got into this virus. Raza, your turn now. Hi, everyone. Can you hear me? Yeah, we do. All right. Thank you all for your participation, and this has been very informative. So I really appreciate what we've learned so far. I had a question about, and apologies if this question has already been asked before. I had a question about traditional forms of vaccines versus what we've seen today with mRNA vaccines, about what fundamentally what the differences are, and also from what I understand based on online research, that mRNA is, people call it to be the future of future vaccines for scenarios such as this, and it can be used in other applicable ways as well. So I'd like to hear about how we see this technology appearing in other forms. Thank you. Thank you so much, Reza, for asking this question. Adna, do you want to take these questions? So basically, I just want to tell about, how it's basically the biotech vaccine, so mRNA vaccine, which, as I mentioned in the slides, it uses basically the virus protein material, which induces the body to produce the antibodies. Basically, it's what they call bioengineering. So they are utilizing that virus to produce the antibodies against the body, so that later on in other condition, it will protect you.
So I'll just say that bioengineering has been seen in different forms, and this field has been emerging since like last few decades, and we have been seeing it in the, I think in our organic, like in our various foods we eat, various diseases, and like cloning and all that, which is recently has been going on. So it's just one of the components of biotechnology. So Adna, do you want to add something to it, that what can it be used for? Yeah, and as you said, Abna, and the mRNA is being used is not it is new in the sense that we, or for us might be new because we just are hearing about it, but it's been used in the past 10 plus years at least, and it's been well studied. And the difference between this type of vaccine and the other types of vaccines that we have had in the past is the way they work. And even now with the COVID-19 vaccine, we have these mRNA vaccines, which is the Pfizer and Moderna, but we also have the viral vector, which is the AstraZeneca and Johnson & Johnson, the ones that use another virus, the adenovirus, and then add a little bit of a spike that looks similar to the COVID-19 spikes that it has. And we have had other types of vaccines, like the vaccines that use attenuated or weaker viruses or bacteria. But even now with the COVID-19 vaccine, not only we have the mRNA, but we have the other kind of the viral vector. Does that answer to your question, Rasa? Yes, thank you so much. I'm curious to hear if this, I think it's, correct me if I'm wrong, but COVID is the first large-scale practical application for a vaccine of this type. I'm curious if that's true, number one, and number two, can it be used in the future for other scenarios, for example, cancer research? I'm not 100% sure, and we will read more about it, and we'll also consult with our team as well. But my inclination will be to, in terms of if it's the first time it has been used in large scale, my inclination will be to believe, to say yes, but I'm not sure. So I'm not saying yes. Okay. I will investigate it, and then we'll get back to you. We'll give the response to just that, and then send it to you. That's a good question. Okay. Dr. Imran, being at University of Calgary, do you have some answer to what Raza is asking? So Raza had two questions. First is that mRNA is a new technology. So when it is injected into your body, it is picked up by your muscle cells, fat cells, and it's then used by the cells to create viral proteins, which are new to your immune system. Your immune system has never seen them, and that's how it generates an immune response, which then the body keeps it in its memory, in its immune memory. And if you encounter the real virus, your antibodies and your T cells, which are part of your immune system, would be able to, deal with the virus. In terms of this technology being used in the future, I wouldn't be surprised if we hear more vaccines being developed against known diseases that have stumped humans. There are a lot of tropical diseases in Africa and other parts of the world, which where scientists have struggled, and this new technology will be used more and more to deal with those infections. Mm-hmm. No, very balanced response. Thank you, Dr. Imran. Farkhanda, you have a question? You are muted. You are muted, Farkhanda. You have to unmute yourself. Yeah. So I have one question. Is my one friend told me if vaccinate we put vaccination, then we feel something body pain or side effect, then inject is very nicely, and we just हमें मतलब पता चलेगा कि हमारी बॉडी में उसका फर्क हुआ है और असर हुआ है. अगर हम after vaccination something nothing feeling anything pain or fever,
then vaccine not affect in our body. So just this confusion we have. So please can you explain? हाँ जी, तो इसका ये मैं जवाब देना चाहूंगी कि जब वैक्सीन लगती है तो माइनर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसके अंदर ये बात जरूरी है कि हर एक की बॉडी जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो वैक्सीन को, कोई आपको किसी भी किस्म की वैक्सीन ले लें, उसके अंदर वो आता है कि फीवर हो जाता है, जिस एरिया पे लगा है वहां पे रेडनेस हो जाएगी, थोड़ा सा ब्रूस किसी को कभी बन जाता है, कोई वो टेंडर रहेगा थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा दर्द होता रहेगा थोड़ी देर तक, और इस तरह के थोड़े से जो है वो सब में कॉमन है। जबकि बॉडी, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई पूरी बॉडी को उसके अगेंस्ट, ऐसे हम लोगों ने मेंशन किया कि एंटीबॉडीज बनानी पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है, इसकी वजह से उसका थोड़ा सा टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, थोड़े से फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो जो है अगर तो, लेकिन ये कहना कि जिसको ये नहीं हो रहा उसके लिए वो इफेक्टिव नहीं है वैक्सीन, तो आई थिंक दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो है कहते हैं एज आई मेंशन कि कुछ को ये बॉडी जो है ज्यादा रिएक्ट करती है और कुछ को कम करती है। डॉक्टर इमरान, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग कि ये आंसर इज, एम आई राइट अबाउट दिस, राइट? You're absolutely right, Dr. Saba. आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुद मैंने जब I've had 2 doses of a Moderna vaccine, and the first dose I had a rash on my arm, which is called COVID arm. It has been seen in others, not very common, but I had that reaction. And then when I had my second dose, I had fever, aches and pains, and all kinds of reactions. So so although I suffered, what it tells me is that my body's prepared for the real virus when it shows up. खुदा ना करे. और ये कि if you don't have that reaction, it doesn't mean that the vaccine hasn't worked. It is that your body behaves differently. We are all unique. There is nobody like you in other 8 billion people on the planet, right? So I think that so if just keep that in happening mind. or not happening after vaccination, no problem. We just put vaccination. As long as you are vaccinated, you are fine. Yep. Okay, thank you so much. Thank you. Sohaib Bhai, Sanjeev, Umar, Azizun Nisa, Khalida, any questions? It's a good time. I think this is a very good discussion, and we are hearing some excellent responses. So, whatever questions. Assalamu alaikum. Mashida Antoro Galaya? Sure. My name is Azizun Nisa. Shehzad is my nephew. I got two doses of vaccination from Alberta Health, but I didn't get any side effect from those. But I'm fine with those 2 vaccination doses, and I'm okay with these doses. So I want to tell you about that because I'm so much fine. Yeah. And Azizun Nisa is a senior citizen, so I think it's very good for me. I didn't get any side effect. Thank you. Thank you for sharing your experience. That's really good to know. And we are glad to hear you are doing fine and that you didn't have side effects like Dr. Imran. Yeah. It's good that you didn't have side effects. Be grateful. Yeah. But I didn't. But I'm very much fine with those 2 doses. And Sukhwant is also saying that within her family, she got some minor side effects. Her husband was absolutely fine, and her daughter has some sore arm. So everybody will have a different experience. Absolutely. But as long as you are vaccinated, you should feel confident that you are safely covered. Is from major implications. So if sir, आप एक सिग्नल हिल पे कर सकती हो? नहीं, सिग्नल हिल पे वो वेट कम है। So भाई कोई क्वेश्चन? I'm sorry, I was just, it was a very useful session, and, I can share my experience. I did had, this Pfizer, and I think it was on Wednesday. Wednesday, Thursday was fine, but Friday, Saturday, Sunday,
I was very kind of uneasy, and it was like a different kind of like pain, lot of pain in the whole body, so and it lasted for maybe about 2 or 3 days. So everybody have got a different reaction, and I did had some experiences of others in US, and they also said that after 2-3 days, and for 2-3 days, they did had like body pain and a little bit of like kind of nervousness, and you are like tense and stuff. So yeah, I just thought I'll just share my experience as well. Thanks. Thank you very much. Thank you, sir. much for sharing. Any other question or any suggestion for any future such programs? Or if you want to share your experiences, by all means, please raise your hand. Otherwise, I know that. So, Mashode, if you have a time, just wanted to ask one question, if you don't mind. Sure, absolutely. Yeah, so it's honestly a very informative session for us, and we have learned a lot, and from these two young doctors and also Dr. Imran. So I appreciate you guys arranged this. The question was actually, as it is my understanding, like the target to achieve is to get the people or the population, 70% of the population to be vaccinated, right? So does that mean that the remaining 30% would not pose any danger to the vaccinated people, or that they should be fine, or the world, like Jason Kenney is opening, from 1st of July, maybe because of the stampede or to grow the economy? I don't know. This question should be asked from Jason Kenney, but can doctors reply this question to what would be the effect after if 30% of the people are not vaccinated? Very good question. Very good question. So the aim is to get as many people as vaccinated, but as you mentioned that they are aiming for 70% or above that, like 80% or more. So what the aim is to have the herd immunity. So basically herd immunity is that when maybe you have seen in some livestock too, in our everyday life, sometimes when happens is that when a disease is common in certain, like for example in certain animals, or that if like for example out of those a percentage of those like 70 and above get vaccinated or get immune to that disease, not vaccinated, immune to that disease, it is a natural way that the other members also get natural immunity against that virus, and which results in virus getting weaker and weaker. So therefore they set the aim. That's why they mentioned the 70%, and they're hoping that after that they will be going to uplift the restrictions and the world will get back to the normal. So they just want to achieve this herd immunity. So once this will be immunity will be achieved, the rest of the population will develop the natural immunity in response. Thank you. If there are no more questions, then can I just add to Sure. what was said by Dr. Amna. So so once the herd immunity is there, the disease or the condition will, instead of being called pandemic, will be called endemic, just like flu is, like any other viral infections are in our communities, where our kids get them, we get them at a higher level during certain seasons, like fall and winter. But so it is not that because 70% have developed immunity, the other 30% will not get infected, or even those 70% will never be infected. There is nothing absolute here, but it is that it protects the population at a higher level, and we can see examples of that in the United States, in Australia and New Zealand, and other parts of the world where mass vaccination campaigns have decreased COVID incidence and COVID mortality and morbidity quite a bit. So the hospitals are now not as full. People are not getting as sick and dying of COVID-19. Mm-hmm. So the vaccination has a much broader impact than the herd immunity, as Dr. Amna pointed out. Thank you very much. That's a wonderful explanation. So in the end,
I know that you guys have to go for another session very soon, but Shahzad, thank you very much for bringing in these young doctors in front of the community to, respond to some of the questions that we all had. So thank you for that. And thank you, Dr. Edna, Dr. Amna. You are so wonderful in responding to questions. And Dr. Imran, obviously, with your expertise, thank you very much for being so responsive and, come up to respond to some of the questions. And Sukhwant from Action Dignity, thank you very much for arranging this session for all of us, for this community. And do you want to say any concluding remarks, Sukhwant? Oh, definitely. Thank you, Mashood ji. Again, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें दोबारा बुलाने के लिए यहाँ पे. Thank you, Dr. Edna and Dr. Amna. Really appreciate it. And Dr. Imran also. We didn't know that. We have Dr. Imran here also with us. So really appreciate your comments also and your info also. One thing I want to say, if anyone has any more questions and they don't have it right now, if you hear it from someone else, feel free to contact us. Shahzad will post our number on the chat. You can note that down. Multilingual Emergency Response Center. Our number is 1-833-217-6614. And you can add now, Dr. Edna, if you can add your number also. If you want to directly contact with IMGA doctors, you can do that also through their toll-free number. So any question or जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग एक्शनिटी के थ्रू और ईस्ट जोन न्यूकमर्स कोलैबोरेटिव के अंडर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी की जो नेगेटिवली इफेक्टेड हुए हैं कोविड की वजह से, चाहे कोविड हुआ है या नहीं लेकिन जॉब चलेगी, ऐसे कई मसलों के कारण अगर इफेक्टेड हैं, सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज हमारे नंबर को कॉल करें और हम कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है, जितना हमारे बस में हुआ कि हम आपकी मदद कर सकें. और अगर आप किसी और को जानते हैं कोई स्ट्रगल कर रहा है इस दौरान, प्लीज उनको कहें कि हमें कॉल करें. हमारे पास 22 भाषाएं हैं. जब आप कॉल करेंगे ऑप्शन आती है कौन सी भाषा में आप बात करना चाहते हैं, वो नंबर अगर आप प्रेस करें तो वो स्पेसिफिक भाषा के ब्रोकर के पास जाएगा. हम उन्हें कल्चरल ब्रोकर बोलते हैं. तो उनके पास वो नंबर आपकी कॉल जाएगी तो वो आपको आपकी भाषा में आपके प्रश्नों का क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हैं. और बात ये है कि एक्शन डिग्निटी ने जो 1-800 की जो लाइन जिसकी सुखवंत बात कर रही हैं, उसमें उर्दू, पंजाबी, फिलिपिनो, सिंधी और इस किस्म की जितनी भी लैंग्वेजेस अकोमोडेट कर सकते थे इन्होंने की हैं, ताकि जो भी कम्युनिटी मेंबर्स जो भी जबान बोलते हों उनको उनकी अपनी जबान में रिस्पांस मिल सके और बेहतर तरीके से उनको डील किया जा सके. तो बाय ऑल मींस इफ प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड, ताकि जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स जो आपको सुनते हैं या आपके नेटवर्क में हैं उनको पता हो कि वो इस नंबर पे किसी भी हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं while speaking in their own mother tongue. I think that is very important and that's great of Action Dignity. और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि AH के साथ भी हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं. सो AHS हम कोशिश कर रहे हैं कि AHS की जो वैक्सीनेशन क्लिनिक्स हैं नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी में, क्योंकि हमने देखा है कि काफी कम हेजिटेशन काफी है अभी भी वैक्सीन को लेकर, काफी कम लोग लगवा रहे हैं. हमारा जो डाटा शो कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी है जो सबसे कम लोग हैं जहाँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाया. तो AHS एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने, गवर्नमेंट ने. तो AHS वाले क्लिनिक्स डिफरेंट कम्युनिटीज में एक दिन, किसी हफ्ते, किसी दिन जगह, किसी जगह कम्युनिटीज में वैक्सीन क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो अगर आप लोग आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसी जगह है, आपके पास बिल्डिंग है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो, या अगर आप ये वॉक इन होंगे, मोस्टली ये वॉक इन होंगे. सो अभी हमें कंफर्म डेट नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि विलेज स्क्वायर सेंटर है जो लेजर सेंटर है वहाँ पे भी एक वॉक इन क्लिनिक खोला जाए अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, ताकि जो लोग दिन में काम करते हैं या रात में काम करते हैं ताकि किसी को वो प्रॉब्लम ना हो कि वो आ नहीं सकते. बुकिंग की इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हम सुन रहे हैं कि हैं वैक्सीन बुक करने में काफी टाइम लग जाता है या साइट एक्सेप्ट नहीं करती. तो कोशिश गवर्नमेंट की यही है कि जितनी इजीली अवेलेबल हो सभी कम्युनिटी के लिए. तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है या सजेशंस है प्लीज हमसे रब्ता करें, कॉल करके हमें बताएं अगर कुछ इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं या कोई भी कंसर्न है इसके रिगार्डिंग. Shahzad, any concluding words? Yeah, no, thank you everybody for joining us. Sorry, I don't
I can't speak really good Urdu, so. Well, thank you so much for joining You us. have to, Shahzad. Now let's do it. Shahzad, no, go ahead. You have to speak Urdu or Sindhi, whichever you want. Sindhi. So, बहुत शुक्रिया. yeah. I'll help you. Yeah. Say whatever you want to say. Yeah, Ajam, shukran yung kita hete tanya chia, na sawalo puchapin. Hopefully tanya jawabu, tanya sawalo ni jawab million, and so thank you so much for hete achigare sawalo puchila, and have a great day, I guess. Yeah, no, thank you very much. I would like to say thank you to Shahzad, Mashood, and Sukhwant and Edna and Dr. Imran and all those. It was a really informative and really great session. Thank you so much for having us here, and we really enjoyed it. You're welcome. Zoya, you have any question or hand is raised by mistake? No, I think she has Maybe raised. not. Yeah. So thank you, everyone, and thanks for Thank joining. you very much. Thank you, and God bless you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you all friends who have joined us. Max, Aziz Nisa, Farkhanda, Asad Sheikh, Umar, Sohaib, Sanjeev, Hadia, Afza, Zoya, Shifa, Eman. Thank you very much, everyone, for being with us. And Vishnu, obviously. Vishnu, thank you very much for joining us. Absolutely. Thank you so much for coming. Bye-bye. Bye. Bye-bye.